بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والفضل والإحسان، حمدا يليق بجلاله وعظمته، وصل اللهم على خاتم الرسل صلاة تقضي لنا بها الحاجات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات. ولله الشكر أولا وأخيرا على حسن عونه وتوفيقه. أما بعد، معالي مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، أصحاب السعادة وكلاء الكليات، أصحاب السعادة عمداء الكليات، أيها الحضور الكريم، في هذا اليوم تنظم كلية الهندسة وهندسة وعلوم الحاسب ورشة عمل بعنوان معرض إنجاز الشراكات العالمية لجامعة سلمان بن عبدالعزيز، ويصاحبه تكريم طلابها في كليتي الهندسة، وتشمل قسم الهندسة الكهربائية وقسم الهندسة المدنية وقسم الهندسة الميكانيكية، وكلية هندسة وعلوم الحاسب، وتشمل قسم الحاسب وقسم هندسة الحاسب الذين أتموا التدريب الصيفي في جامعة كالفورنيا إيرفاين الامريكية وجامعة كيبك الكندية. وتلك ثمرة من ثمرات التواصل والتعاون بين الجامعة والجامعات المرموقة التي دأبت جامعة سلمان بن عبدالعزيز عليها. في مستهل هذا اللقاء نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم يرتلها الطالب عبد الله العبد اللطيف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الحضور الكريم، مدت جامعة سلمان بن عبدالعزيز جسور التواصل والتعاون والشراكة مع غيرها من الجامعات الأخرى داخل وخارج المملكة، فكانت المشاريع المنفذة من قبل الطلاب في جامعة كالفورنيا الامريكية وجامعة كيبك الكندية إحدى فروع هذا التواصل الناجح. نيابة عني وعن زملائي المتدربين، يتقدم أخي الطالب مالك بن عبد الله الدهيمي لإلقاء كلمة الطلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز، سعادة وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، سعادة وفد جامعة كالفورنيا إيرفاين، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية طيبة، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم باسمي ونيابة عن جميع زملائي الطلاب من كلية الهندسة وكلية هندسة وعلوم الحاسب بجزيل الشكر والتقدير والامتنان ولجامعة سلمان بن عبدالعزيز التي لم تتوانى يوما في دعمنا وفي دعم كل طالب وطالبة في هذه الجامعة التي أضاءت لنا النور في جميع الميادين الدراسية. في هذه اللحظة عبارات كثيرة تدور في خلجات صدري ومعاني مختلفة عاجز عن كتابتها لهذه الجامعة، فلها مني ومن كل الطلاب كل الاحترام والتقدير، ونخص بتحية نابعة من القلب لصاحب الهمة العالية
الرفيع معالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي مدير الجامعة. كما أقدم الشكر لسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبد الله الحامد، وسعادة أمين المجلس العلمي بجامعة الدكتور محمد البحار، وسعادة عميد كلية الهندسة الدكتور أسامة بن سعد آل ظافر، وسعادة عميد كلية هندسة وعلوم الحاسب الدكتور راشد الرشود، فقد كانوا معنا قلبا وقالبا. وأشكر المشرفين على التدريب الطلاب في كلية هنري صامويل للهندسة بجامعة كاليفورنيا إيرفاين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وصدق الاعتناء بجميع الطلاب لاكتساب المهارات التي تفيدنا في حياتنا العلمية والعملية في المستقبل. ونخص بالذكر سعادة الأستاذ الدكتور أحمد الطويل، وسعادة الأستاذ الدكتور فادي قرداحي، وجميع من قاموا بالمشاركة في هذا البرنامج من جامعة سلمان بن عبدالعزيز وجامعة كاليفورنيا إيرفاين. ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في إظهار الصورة المثالية للوطن ولجامعة سلمان بن عبدالعزيز، صورة تليق بها ولهذا البلد الكريم المبارك المعطاء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنهم الطالب مالك عبد الله الدهيمي. ها نحن الآن في السنة الرابعة من عمر هذه الاتفاقية التي أثمرت وبعون الله في تحقيق مبتغاها، وجعلتنا أكثر دقة في تفاصيل المستقبل واحتياج التعليم. أترك الحديث هنا لكلمة معالي مدير الجامعة يلقيها نيابة عنه الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبد الله الحامد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا، أصحاب السعادة وكلاء الجامعة، أصحاب السعادة ضيوف الجامعة، دكتور أحمد طويل ودكتور قرداحي، أصحاب السعادة عمداء الكليات، الإخوة الحضور، أسعد الله صباحكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني الحقيقة نيابة عن معالي مدير الجامعة في هذا اليوم المبارك أن أشارككم نيابة عنه باختصار كلمتي وكلمة معاليه في هذه المناسبة عن الشراكات الدولية التي تمت بين الجامعة وبين جامعة كاليفورنيا إيرفاين وجامعة أيضا كيبك في كندا. لا شك أن الجامعة حريصة كل الحرص على غرس العديد من المهارات في خريجي الجامعة، والجامعة تراهن كثيرا على خريجي بعض الكليات، ومن ضمنها كلية الهندسة وكلية هندسة وعلوم الحاسب، حيث أن تميز هؤلاء الخريجين سوف يعطي سمعة جيدة للجامعة، وسوف يجعل الجهات الموظفة تتنافس على خريجي الجامعة. ومن هذا المنطلق حرصت الجامعة، جامعة سلمان بن عبدالعزيز، على توفير البيئة المناسبة لجميع الطلاب لتنمية مهاراتهم في شتى المهارات اللازمة لسوق العمل. ونحن نعرف الحقيقة الآن أن هناك تنافس كبير جدا على الفرص الوظيفية سواء في الدولة أو في القطاع الخاص، وهناك متطلبات عالية جدا يحتاجها سوق العمل، لعل يأتي في مقدمتها الإجادة في اللغة الإنجليزية، الإجادة في وسائل التواصل والاتصال، العمل بروح الفريق، إمكانية إجراء البحث العلمي ولو البسيط أو في مراحله الأولى، بالإضافة إلى طبعا الحصيلة أو التحصيل العلمي الذي يلقاه الطالب في الفصول الدراسية. وهذه المهارات الحقيقة يعني اكتسابها ليس بالأمر السهل، وإنما يحتاج إلى جهد كبير جدا من الطالب وأيضا من الجامعة. والجامعة من حرصها على هذه النقطة أو هذه الجزئية بشكل كبير يعني سعت إلى اختصار الزمن ومسابقة الزمن من خلال الحقيقة الشراكات الدولية أو التعاون الدولي. وأعتقد أنه يعني الشراكة مع جامعة كبيرة مثل جامعة كاليفورنيا إيرفاين أو كيبك في كندا، أو حتى في الشراكات الأخرى مع اليابان أو غيرها، هذا عبارة عن محاولة جادة من الجامعة لاختزال الزمن ومحاولة اكتساب المهارات وتطوير إمكانيات خريجي الجامعة بشكل سريع، وأيضا اكتساب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة شيء من هذه المهارات. وبالتالي سارعت الجامعة مشكورة بدعم عالي من معالي مدير الجامعة
وبأيضا همة عالية من الزملاء في كليات الهندسة وكلية هندسة وعلوم الحاسب وبقية كليات الجامعة في الاستفادة من هذا البرنامج الطموح، برنامج التعاون الدولي والشراكة العالمية. وبالتالي نحن اليوم نقطف ثمار شيئا من هذه الشراكات. لا شك أن الآن نحن في السنة الثالثة من هذه الاتفاقية، وإن شاء الله نخطط لاستمرار هذه الاتفاقية مستقبلا إن شاء الله، لأن حقيقة وجدنا أو لمسنا شيئا من الثمرة. نحتاج حقيقة إلى تأييد أو دعم من قطاع التوظيف في تقييم خريجي الجامعة إن شاء الله في السنوات القادمة، حتى أيضا نتأكد بأن ما نقوم فيه في الجامعة هو يوافق ويتفق مع طموحاتنا ويحقق أيضا متطلبات سوق العمل، ويكون خريج جامعة سلمان من الخريجين الذين يتنافس عليهم القطاع الخاص والقطاع الحكومي. لا شك أن شراكتنا مع جامعة إيرفاين وجامعة كيبك تعتبر حقيقة شراكة مثالية في رأيي الشخصي، والسبب في ذلك جودة البرنامجين. البرامج التي نفذتها جامعة إيرفاين في السنتين الماضيتين وفي هذا الصيف أيضا الماضي القريب كانت برامج متميزة، جداول كانت محددة واضحة. الطالب منذ التحاقه بهذه الدورة وهو يقوم بأنشطة متنوعة في ضمن جدول مركز لمدة أيضا وإن كانت غير كافية، يمكن في حدود شهرين، لكنها أعتقد أنها كانت منظمة، ولعلنا اليوم نرى إن شاء الله أو نشاهد شيئا من هذا النتاج الذي قام فيه أبناءنا الطلاب خلال الصيف الماضي. لكن أتحدث عن ما رأيته في العام الماضي. كانت الجهود متميزة، كانت تجربة في رأيي ناجحة. الجميع أشاد بما قام به الزملاء في جامعة إيرفاين، وأيضا بالجهد الذي بذله زملائنا في جامعة سلمان في الإعداد والتحضير لمثل هذا النشاط، حيث يعني الزملاء يبدأون مبكرا، ولعل العام الحالي بدأت الإعداد والتحضير للعام الصيف القادم يعني من شهر ذي الحجة. وبالتالي هناك استعداد جيد بغرس مجموعة من المهارات في الطلاب في تطوير لغتهم الإنجليزية، وأيضا يعني تعليمهم على الانتظام وحب العمل والتفاني في هذه الجزئية. فبالتالي نتائج السنتين الماضيتين كانت نتائج مبشرة، وهي مشجعة لنا في الجامعة في الاستمرار في مثل هذه التجربة. وأيضا أنا أحث حقيقة بقية الكليات يعني استفادة من التجربة الناجحة بين كلية الهندسة وكلية هندسة وعلوم الحاسب وجامعة إيرفاين وجامعة كيبك، لأن حقيقة يعني كانت نتائجها طيبة. وما سمعته الحقيقة من الطلاب من ثناء على هذا البرنامج، ومن أيضا تحسن في مستواهم الأكاديمي وفي مهاراتهم، يعني شيء يثلج صدر ويدعونا الحقيقة للفخر والاستمرار في مثل هذه التجارب. أيضا يعني تركز الاتفاقية كما تعلمون على الطالب تقريبا كمحور أساسي في هذه المرحلة، لكن أيضا الجامعة لم تغفل أيضا أعضاء التدريس، فجاءت أيضا منفذ آخر بإمكان أيضا زملائنا أعضاء التدريس في كلية الهندسة أن يمارسوا شيئا من مهاراتهم في البحث العلمي والتواصل مع زملائهم الباحثين في جامعة إيرفاين وفي جامعة كيبك. وأيضا لمسنا حقيقة في العام الماضي يعني نشر عدد كبير من الأبحاث، ربما كان في جامعة في اتفاقية كيبك كان هناك عدد كبير قد يصل إلى 10 أوراق علمية نشرت في العام الماضي، وهذا حقيقة مؤشر جيد، لأن هناك أيضا شراكة قوية جدا. وأيضا يقترن اسم جامعة سلمان بجامعة عريقة مثل جامعة إيرفاين أو جامعة كيبك، ونشر هذه الأبحاث في أوعية نشر متميزة ومصنفة عالميا. لا شك أن أيضا هذا يعتبر إنجاز بالنسبة للجامعة، وأيضا محفز لنا في مثل هذه الاتفاقيات. فأنا حقيقة أشيد بهذه الاتفاقيات، وأتمنى أن نلمس ثمارها سريعا، وأيضا أن ننعكس هذا أيضا على المستوى الأكاديمي للجامعة. الحقيقة يعني الاستفادة من الخبراء مثل زملائنا في إيرفاين أو في كيبك هي فرصة لا تعوض، فإحنا استفدنا منهم لا شك أيضا في تطوير المناهج والمقررات الدراسية، في الإعداد للأكريديشن أو ما يسمى بالاعتماد الأكاديمي، والذي سوف يقام أو يبدأ فعالياته بإذن الله الأسبوع القادم. نتمنى التوفيق لكلية الهندسة إن شاء الله في هذا المجال. فهذه الحقيقة تجارب يعني متميزة وفريدة وتوفرها الجامعة. فباسمكم جميعا أقدم الشكر الجزيل لمعالي مدير الجامعة على دعمه وتبنيه لمثل هذه الاتفاقيات، وعلى أيضا حرصه الحقيقة على أن يكون الطالب هو محور لهذه العملية، وحرصه أيضا على
المكتسبات الإيجابية التي يحققها الطلاب. وكنا حقيقة أيضا في الأسبوع الماضي أيضا بفريق من كلية العلوم الدراسة الإنسانية في الأفلاج، زاروا معالي مدير الجامعة في أيضا فيما يتعلق باتفاقية الجامعة مع جامعة وسيدة اليابانية، وعرض الطلاب أيضا ما حصلوا عليه من مهارات وما استفادوه من تلك التجربة الرائدة الحقيقة اللي كانت أيضا يمكن قصيرة مقارنة باتفاقيات إيرفاين وكيبك، كانت فقط مجرد 4 أسابيع، لكن حقيقة لمسنا يعني من الطلاب الذين شاركوا في تلك الاتفاقية بأن لديهم الحقيقة حماس كبير، وأنهم استفادوا كثيرا، ولديهم تجارب نقلوها لنا في ذلك الاجتماع كانت تجارب جيدة وتبشر بالخير الحقيقة في مثل هذه الأمور. فأنا أشكر معالي المدير على دعمه لهذه الاتفاقيات، وأتمنى أيضا أن نستفيد ونستثمر هذه الاتفاقيات بشكل إيجابي، ولا أحب الإطالة عليكم. أشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نترككم الآن لنشاهد سويا عرضا مرئيا عن جامعة كاليفورنيا إيرفاين يقدمه البروفيسور أحمد الطويل والبروفيسور فادي قرداحي. It is indeed a pleasure to come to SAU, Salman bin Abdulaziz University. We visit you once every year or 2 years, and it is quite impressive to see the huge stride in progress in building up the infrastructure. Building a university is not a trivial matter, it's a lot of work. And we sincerely appreciate the amount of effort that our colleagues at Salman are putting to create a world-class institution that will be able to educate the future generations of engineers and other aspects. So I want to talk about what is the mission of this joint program between UCI and Salman bin Abdulaziz University. We want to be able to provide the students who join us with an environment that allows for an immersive education. We want them to come and see what is the culture of education in the United States in our university. And we offer them 2 ways to do that. One way is through an engineering program that is structured to have them work directly with members of our faculty. And the other part is an English program where they learn how to communicate their ideas effectively and efficiently with different audience. So I want to start by talking a little bit about UCI, University of California, Irvine. So the university is going to be 50 years old next year. So we were founded in 1965. University of California, Irvine is one of 10 campuses of the University of California system that spans the California coast and inner areas. So of them, you might have heard about University of California, Berkeley, Los Angeles, where I graduated, and of course, Irvine, Santa Barbara, Santa Cruz, many different campuses. UCI has grown very quickly in these 50 years. So right now, UCI is the 2nd largest employer in Orange County, and it has an impact on the economy of about $4.4 billion. And the dollar figure aside, the important thing that I want to stress is that the university has to have a strong interaction with the local community. It's not about having a separation between the two. You have to be directly engaged with your economy and with the companies that are local so that you can create a symbiotic environment. Irvine is a very nice place to visit for those of you who have been there. Irvine is on the coast of California, so it is a coastal city. And it is also one of the safest cities in America. So basically the lowest rate of crime and the best place and the highest standard of living. So it is a very nice representative of the United States to visit. We have about 29,000 undergrads and grads, and they are served by 1,100 faculty in different disciplines and about 9,400 staff. In terms of ranking, UCI is ranked the 1st in the United States and the 5th in the world for the universities that are under 50 years old by the Times Higher Education. In terms of overall ranking, we rank the 14th in the United States for all public universities in the US. And when you factor in both public and private, we are in the top 50 universities consistently. Now I'm going to talk a little bit in more details about the Henry Samueli School of Engineering, which is my home school.
Basically, we educate about 4,000 engineers a year. Of them, we have about 3,200 roughly undergrads and about 900 graduate students between master's and program and PhD programs. The school is equipped with a lot of labs, where we consider labs to be fundamental for the education of our students. So students have to participate in labs and they have to come up with a hands-on experience before they graduate. And this is one of the main things we try to promote in this program, is to take the Salman bin Abdulaziz students and have them directly immersed into hands-on education. So for example, you see that crawler at the end of the table. This is one example of the projects that the students did when they visited us. In terms of ranking, again, we rank 38th in the US News and World Report on engineering schools across the US. Okay, so now I want to give you a little bit of an overview about the joint program. But first I thought we'll have a cake, because this is basically the celebration of our third year. So there's 4 years that went into this program. So there's a lot of work that had to be done behind the scenes in the first year to get the program set up and to get everything the right way. And I'm glad that now we can celebrate 3 years of success, and I hope that we continue doing that in the future. Now moving on, this is the picture and I can see many faces here that I know, of the students that joined us for the third round. We had 13 students from Salman University. Of them, we had electrical engineering, computer science and engineering, we had mechanical engineering and civil engineering. So now I'm going to give you a little bit of an overview of what are the different components of this program. So as we said, there's 2 parts. There's a lab training program, and for every lab training program, every student from Salman University will be matched with a UCI faculty and a UCI graduate student. So for every one of the students that show up, they have these 2 mentors that work with them consistently. And also we divide it across subdisciplines. So for example, for electrical engineering, there would be a faculty who's responsible for that track. Let's say you have 3 or 4 students coming, then there would be 1 faculty responsible for these 3 or 4 students. So to give you an example, for 2014, we had 7 UCI faculty members and 5 graduate students and 2 staff members directly working with the 13 students. So this is a very high ratio of mentors to students. And the reason it's so high is that we want to ensure that the students get highly personalized training. They are able to work consistently every day with their mentors. In terms of English training, the students are working in an English program that is our ESL, or English as a Second Language program, where again, this is a highly accredited program, and they spend a long time learning how to communicate with their peers in the English language. As I mentioned, one of the main things of this program is the projects. So before the students travel, we give them a choice of projects. And these projects span different disciplines. And then when they arrive, they get matched with the faculty member who can supervise that specific project. The way we structured it is that the first 3 weeks, 3 to 4 weeks of the program, we work on building the basic skills necessary to program things. So for example, we gave them a concentrated direction or a concentrated lecturing on how to use basic skills such as Python language, MATLAB, Java, and SolidWorks. So these are fundamental tools that you can use in building any project. After that initial period of training, we started an individual project. So for example, if they are working on water or irrigation or mechanical engineering, then that would be when they would start their own project, and that would run for about 4 to 5 weeks. And then in the remaining 2 weeks, we train them on how to present their work. And this is a very important part of presentation. Getting the work done itself is not sufficient. You have to learn how to present it in a way that is convincing and professional. So we spent 2 weeks working with them on how to write a report, how to create a poster so that the poster conveys the important information about the work that they've done, and then in the end, present that in a symposium where it is attended by many faculty members and peers. So we feel that even though it's a concentrated capsule of time, it's only 11 weeks, but they are exposed to many different parts that create the foundation of how they can approach a problem, solve it, and present it all at the same time. So this is an example schedule. So basically what we call week 0, this is when the students arrive. We give them a thorough orientation about UCI, about the American culture, how you can integrate with the American culture. And then the first 3 weeks, we gave them introduction in MATLAB, Python, SolidWorks, 3D printing, and so forth.
Then after that, they worked on the project, and basically they finalized, learned how to present, and then presented the work, as I mentioned. Okay, so now that you have a good background of the program, I want to show you some of the sample works that have been done in this project, and I'm sure that outside in the session where you can go and talk to the students, they would be able to present their work too. In terms of projects, we had 10 different projects for the students to choose from. For the electrical engineering, computer engineering, and computer science. We had 3 different choices for the civil and environmental engineering projects, and we had 3 different choices for mechanical and aerospace engineering. These numbers are elastic. They change from year to year, depending on how many students we get from Salman bin Abdulaziz University. As we get more students in different programs, we increase or decrease the number of offered projects. So this is one sample. This is an unmanned ground vehicle. Now, one of the main things we want the students to learn is what is the motivation behind what they're doing? Why is this an important project? In the US and across the world, there is a big stride to create driverless cars. Cars that can navigate by themselves, that can control themselves, and that makes things a lot more safe and also a lot more efficient. And in fact, Google, California just issued licenses for Google's cars. Google's have some cars that can now drive themselves. So what we wanted the student to do is to take a pared-down version of that and make it a robot that can actually walk in terrain that is not friendly to cars. So that's why it's a crawler. In this case, this specific example has 18 degrees of freedom. It has 6 legs, and each leg has 3 motors. So what the students did is that they wrote a program that controls these 18 degrees of freedom through a very small hardware board, which is what you see over there. So they wrote on their own the programs that actuate the sensor, get information from the sensor, understand which direction that robot needs to move into, and that is run in real time on the hardware. So it was a very rapid learning curve for them to get that done. In terms of the poster, this is how they present their work. So they need to know what is the motivation behind that. Why is this a good project? Why is what I'm working on important? Then they go through the project objective. They need to say specifically, in this project, what did I implement? Then after that, they say, okay, I don't have enough time to get everything done. If I had time, what more could I have done? Which is the future work. Then they clearly describe their main idea. What is the main idea of what I'm trying to implement? Then they talk about the results that they got, and then they highlight the tools that they learned. So this is a recap. It kind of sums up the experience. It's a recap of what they learned in that period. This template is provided to all students so that they all follow the same guidelines for their graduation. There's many different examples. I don't want to bore you with the details, and I'm sure that you'll be able to talk to the students, but this is another example of a robotic arm used for sensing. So you can deploy these sensors into a field, and then the robot can put the sensor all the way in the soil, for example, and can measure for nutrients, can measure for humidity, and so forth. So to be able to control the robot, tell it where to go, and write an application that runs on Android to do that, that was basically the project. We had another project on water, so how to fix water pipes. This is an example of a civil engineering project where the student learned how to, in the lab, to measure the quality of a water pipe and also to be able to fix it, and then remeasure how much improvement happened in that water pipe after fixing it with epoxy. And as you can see, they all follow the same way of presenting the results. An example of mechanical engineering, we had a desalination project. Actually, this was a very good project, and the student spent, because it was a single student by himself, so it was a lot of work. But he was able in the end to build from scratch a desalination structure that basically gets 80% efficiency, and this is as good as it gets. So essentially, in most research papers, this is how far they can go in terms of efficiency for desalination. And this is, again, his presentation. So basically, as you can see, they've gone through a rigorous regiment. In fact, some of them told me that this was probably the hardest they've worked in a long time. And we were glad that we were able to push them and to show them that as you feel pressure, you can generate. So we were very happy to see that and to see that they embraced the challenge and were able to take that to the level required. I want to talk a little bit about logistics. So how do we facilitate life for the students? It's not just about work. We want them to feel happy at the same time.
So we take care of all the travel logistics in terms of tickets and airfare and arriving at UCI. Once they arrive, we meet them at the airport, we take them to their housing. We place them in housing that is very close to campus, so it's very convenient. They don't have to take any transportation to get to campus. We pair them up with international students. So we make sure that Saudi students get a chance to talk with other students from other nationalities, be it Chinese, Taiwanese, Americans, different cultures. As soon as they arrive, we do a placement test for English to see how good they are in their English. And then after that, we educate them based on that placement test. In terms of the structure of the day, we divide it into two parts. The first part of the day, they take English language courses. The second part of the day, they spend that in the labs working on their independent projects. We also provide them comprehensive health insurance. We provide them with bus passes so that they can go around Orange County and visit different places in Orange County. And there's no secret that Disneyland is only 5 miles away, so they can go to Disneyland easily. We give them meal cards. The meal cards allow them to eat on campus anywhere, on any of the restaurants on campus, so they don't need to worry about food. And of course, for Ramadan, we wanted to make something special. So in Ramadan, we have a weekly iftar where all members of the students and the faculty meet together at the iftar time and have iftar together. So that creates some kind of a companionship between the faculty and the students. We also give them a special allowance so that they can eat wherever they like. They don't need to eat on campus. They can take the cash and basically just enjoy it at any of the restaurants in Orange County. Okay, so finally the cultural element. We also arranged for them a lot of trips. So we have a staff member dedicated to managing the life of the students, Anis. I'm sure most of you have seen him from the group here that joined us last year. And he arranges trips for them going to Universal Studios, going to the beach, going to Six Flags. I have a secret to say. Even though I've been living in California for 15 years, I've never visited Six Flags. My heart is too weak for this. But the students did, so I'm glad that they were able to do it. And finally, for the next year, the 2015, as Dr. Abdulaziz mentioned, we are really trying to make sure that we consistently improve the quality from year to year. So we're starting early this year. We want to give the students as much time as possible to prepare in the English language so that it doesn't become a barrier when they come and they're able to quickly understand what we are doing. We also want to meet the new students. I think we're going to be meeting them tomorrow to talk to them about the program and have them prepped up on what they're going to experience when they come to the US. And then we have a number of milestones that we intend to meet so that the program is structured, ready, and willing to take off in June. Finally, I want to end my talk with a video. Nothing talks better than a picture in the video. So this video shows you a little bit of what the students experienced last year. So I think we made Hollywood proud, right? It's a good production of a video. So I end my speech saying, again, it's all about creating strategic partnerships that benefit both sides, and we are looking forward to continue working with you and on making this a true flagship of how a good partnership between two institutions can be. Thank you. Good morning, and let me join my colleague, Dr. Al-Tawil, saying it's a pleasure to be here
among colleagues and friends for the third year in a row in a program that we feel has been success and mutually beneficial for both our institutions. As some of you may know, one of my responsibilities at UC Irvine had been to do multiple iterations of ABET accreditation lead in my department for 2 different programs. And so was asked to present our experience with the Senior Design Project at the School of Engineering and Computer Science at UCI. So that's the subject of my talk today. And let me talk a little bit about our ABET status. So like what you're going to have next week, we have had our ABET evaluation visit last year around the same time. It was in October. And we had essentially 10 programs that were being evaluated at the same time. So 9 of them were fully in engineering, and 1 was an interdisciplinary program that was jointly managed by the School of Engineering and the School of Information and Computer Science. I'm pleased to say that all programs, 10 programs, were accredited without any conditions. And so we consider this to be a big achievement for our school, and it comes really from having done this multiple times. Once you do it once and then you go through the exercise, it becomes a maintenance, you have a recipe that works, and you keep going with it. As you know, one of the pillars of evaluating, or what ABET uses for evaluation, is the Senior Design Project, or sometimes referred to as the Capstone Project. So at UCI, more focusing initially on our 3 programs in my department. That's electrical engineering, computer engineering, and computer science and engineering. We have structured our senior design project as a unified 3-quarter sequence across all 3 programs. Why do we do that? Because we want students to work in teams. So in our school, we actually have teams of 4 or sometimes 3 students. And we encourage them to work in interdisciplinary. So it's good to have, right now we're looking at, we mix students from electrical engineering, computer engineering, and computer science and engineering, because they have different set of skills that complement each other very nicely. We're also, in some cases, even have other disciplines like mechanical or civil engineering being involved in project as well. And that encourages students to think broader about applications. There are 2 faculty, so the way the course is run is we have a mainstream course, there is 2 faculty members that are responsible for administering the course and giving backbone lectures, and then each group looks for one of the faculty in the department to be their mentor, and they work with them. Our size, for example, this year, just in my department, we have about 120 students enrolled in this senior design project. So roughly speaking, the timeline in the first quarter, the students essentially will brainstorm about the project idea. They come and show it to their potential mentor. They secure a faculty mentor, and then define the specs for the project, and if needed, they actually order parts. One of the things that our ABET evaluators found very useful is that there is an infrastructure in the university that encourages undergraduate research. And they provide grants for students who are doing their project. So they can apply with a proposal to this central office in the university, and they can get a grant up to something like $800 to $900 to cover their purchases related to the project. Now, that's in the fall quarter. In the winter quarter, they actually design, build, and test the project, and there's a workshop at the end of the winter quarter where they actually do a design review. We invite our industry affiliates and other faculty to join in. They look at the projects, and they fill a form that I will show you in a minute. It's an assessment form that is used both for grading and for ABET accreditation purposes, for assessment achievement. The third quarter, the students focus on writing their report. Now, we mix that with the technical writing course, which is the last course they take before they graduate. So there is actually a process by which they learn some principles of technical writing, and then at the end, they present their report as their crowning achievement for technical writing.
So roughly speaking, this is the schedule. There's lectures also that cover different aspects related to generic project management. So for example, how to do Gantt charts, engineering design, contemporary issues in engineering like Internet of Things, sustainable, appropriate engineering, ethics in engineering, and similar topics. And at the end, there's a project proposal that is due and self-analysis that they present, and their grade is based on that. Different milestones, so they have to form teams, advisors, project concept, and each one of these is responsible for a certain part of the grade. And as I mentioned, that's in the fall quarter. In the winter quarter, you have a project expo where all 10 programs participate from across the 2 schools. And in each case, there is also a presentation and a poster by each team. So probably too small for you to read, but this is an assessment rubric. This is the sheet that is filled by every assessor for each one of the groups. There is several of these, 4 or 5 or 6 of these, depending on how many assessors are for each team. And they fill out answer questions. These questions are primarily related to the achievement of ABET student objectives. And at the end, these are collected and data statistics are used in part to provide the assessment results for ABET. And also it is used as one component in grading the student's achievement in that senior design project. We use the senior design project to assess several student outcomes. All these details are available, but it's very helpful, especially in those cases where you're looking at environmental, societal impact of, or their understanding of these kind of impacts in the real world. Finally, as I mentioned, there's a spring quarter, and the spring quarter is focused on the writing itself, technical writing. The students do know how to do technical writing, but in here we sharpen their skills in technical writing. They have to do some essays, they do quizzes, and finally the senior design projects report that is presented as their crowning achievement. So that's in a nutshell what goes on in a senior design project. The next 3 slides, I'll show you pictures of 3 typical projects that were available this year. So this is one project that actually got quite a bit of attention. In fact, a component of that project was one of the proposed projects for the Salman students that came last summer. In this case, this is a stove, solar stove without carbon emission. This project was so successful, actually, it was received a grant from the Bill and Melinda Gates Foundation. Bill Gates, so Microsoft, they gave actually a grant for students to work on this project. So that's one project. This is another project that was dealing with irrigation system. It was using wireless sensors in the farm to sense humidity and temperature, provide this data to a central controller that connects to the internet, get also satellite data, and decide on the best scheduling of irrigation. This is another project. This one was targeted towards Parkinson's disease. It is a platform that allows you to put a cup on it, and there's a handle, and if your hand trembles, like typically happens in Parkinson, there's a stabilizer that ensures that the glass is kept constant. Now, these projects involved a lot of mix of techniques, from knowing electrical engineering, signal processing, software and hardware design, microprocessors. So that's why we encourage students to work in groups, because their skills are complementary, and it allows them to achieve these kind of system integration capabilities that you see in projects such as these ones. So that's all I wanted to talk about in the senior design project. Thank you for your attention. لا شك أن تلك الإنجازات التي ترتبت على ذلك التعاون كانت جلية في مخرجات أولئك الطلاب المتدربين، بل سهم ذلك في رفع معنويات الطلاب الآخرين داخل أروقة الكلية ليحظوا بنفس المسار ويحظوا بتلك الفرصة أيضاً. نترككم الآن مع بعض من المشاريع المنفذة من قبل الطلاب والتي أتموها خلال فترة التدريب الصيفي في جامعة كالفورنيا إيرفاين وجامعة كيبك. أولاً، مشروع Unmanned Ground Vehicle المنفذ في جامعة كالفورنيا إيرفاين، يقدمه الطالبان مالك الدهيمي ومحمد الخرعان. السلام عليكم.
My name is Malik Abdullah, and my friend is Muhammad Al-Khar'an. He is Muhammad Al-Khar'an. We are gonna present our project. Our project is about unmanned ground vehicle, as you can see. And the supervisors are Professor Ahmed Al-Tawil and Professor Fadi Gardahi, and the mentors are Mr. David and Mr. Ahmed Nassar. The motivation. Let me talk now about the motivation. The motivation. There are two classes of unmanned ground vehicle: autonomous and remote operated. But the autonomous has an advantage over the remote operated, because the autonomous can work even the communication is not available. And the unmanned ground vehicle are indispensable in harsh and hostile working environments, and they are used to replace human in hazard situations. And unmanned ground vehicles have many applications in, for example, in military application, in security application, and in personal application. The objectives of our project, how we can construct unmanned ground vehicle, and how we can control hardware by software, and how we can program the Raspberry Pi to run the software of our vehicle. And we have used many tools: the SolidWorks for printing 3D parts, and the Python for programming. And we have used two types of sensor: ultrasonic sensor and accelerometer sensor. And we have used the 18 motors, because we have 6 legs. Each leg has three servo motors. And Muhammad is gonna present the main idea of our project. The main idea of our project is, as you see, is how to connect all wires inside this vehicle. You see we have 18 motors connect with pulse width modulation, and connect with Raspberry Pi to run the software. Also we use 4 ultrasonic sensors to find the obstacles, and also we use accelerometer sensor to measure the distance between vehicles and obstacles. Result, we figure out or we can control by this vehicle rotating with clockwise or counterclockwise, or moving in front way or in back way. Also it can figure out its direction and get out from this road. Also, we have in future plan, we can improve this vehicle by add a camera to build a map. Now we want see this vehicle. المشكلة تكون في البطارية، هو يحتاج البطارية قوية، فالبطاريات اللي كانت فيه ضعيفة لأن استخدمناها نسوي تستك ونسينا نغيرها وزي كذا، فهو يحتاج البطارية قوية. مشكلته هو هذه المشكلة واجهناها، وإن شاء الله إنه بنحاول نحلها اللي هي الإنرجي، فهو كثير الإنرجي يحتاج إنرجي كثيرة،
فبإذن الله إن شاء الله بنحلها، وهو يقدر الحين يمشي أو يتحرك بسهولة ويتفادى المعوقات اللي أمامه، بس المشكلة هنا مثل البطارية. أما الآن مع مشروع موبايل ويذر تيليمنتري سيستم المنفذ في جامعة كاليفورنيا إيرفاين، يقدمه كل من عبدالله الجليفي وفيصل المسلم. Assalamu alaikum. Our project is about mobile weather telemetry system, and I am with Faisal Musallam with Abdullah Jalefi and Salih Aid, and Abdullah is going to start the presentation. Assalamu alaikum. The first one, modification. In 2013, the Kingdom of Saudi Arabia used 24 billion cubic meter per year, the total used of water. 88% of the used of water used for irrigation. Now we create mobile weather telemetry system because to decrease the use of water in the Saudi Arabia. The first one, we use the many type of tools like Python and Java language programming. We use the Python for programming for Raspberry Pi. Raspberry Pi is microcomputer, and use the Java language for create Android application. We use it. The second thing, SolidWorks. We use it for create a base for the sensor and print it by 3D printer. Android tablet, because set up the Android application on it. Raspberry Pi is microcomputer. Wi-Fi modem, because connect the Raspberry Pi with the Wi-Fi surface. And we use many types of sensor like pressure and temperature and altitude. And use the camera, because they take a picture for the total of weather, like cloudy or clear or dust storm or so on. And wireless sensors. And now how it's work. The main idea, the first things here, the heart of our project, this Raspberry Pi, give instruction to the robotic arm to grab the sensor, different type of sensors, and put it on a specific area, depends on the campus sensors. For example, here we have a wireless sensor, that's temperature and altitude, and record the temperature and pressure, record the temperature and pressure per day. Each minute, record it and display on the like a diagram. The second thing is here is the campus sensor to get the specific direction to how to put the sensor for the robotic arm. The camera, Raspberry Pi camera, take a picture for the weather. Finally, Raspberry Pi is collect the data from the different type of sensor with the picture and send it to Android application and analyze it to display the information on Android application. So as a result, we designed an Android application that has two interfaces. The first interface is going to get elevation data from Google Web Services and going to show it in a disable color-coded schema. The other interface is going to get the data from the sensor and going to show it with a picture of the land. And in conclusion, sensor help collect different areas from different areas, and robotic arm helps sensor to get from another place, to move the sensor from one place to another. And Raspberry Pi can manage the robotic arm and the sensor to send the data to the Android device. And the Android app receive information from Raspberry Pi, and which is the pressure and the temperature and the humidity. And it's going to display the data with a picture of the land. And we calculate this data and we calculate daily to get irrigation water volume needed. Thank you for listening. أما الآن مع مشروع Unmanned Aerial Vehicle المنفذ في جامعة كيبك، يقدمه كل من عبد الله العيدان وطارق الحربي وسعد الجدول. صباح الخير. معكم عبد الله العيدان،
وزميلي سعد الجدوع وطارق الحربي من قسم الهندسة الكهربائية. راح نقدم لكم عرض عن مشروعنا بكندا بجامعة كيبك، اللي هو كيفية بناء طائرة لأغراض مدنية. أولاً UAV. UAV هي اختصار جملة Unmanned Aerial Vehicle. هذه الطائرة تكون بلا طيار، مصنوعة من خشب من وزنه خفيف. هذه الطائرة يتم التحكم فيها عن بعد. كذلك هذه الطائرة لها استخدامات عدة ومهمة، من أهم الاستخدامات لها اللي هو خرائط 3D. كذلك تستخدم لحماية الأغراض الحماية البرية والزراعية، وكذلك تستخدم في الإنقاذ والبحث وفي التتبع. أهداف المشروع راح يقدمها لكم زميلي طارق الحربي. السلام عليكم. الهدف من المشروع: كان الهدف من مشروعنا تسليط الضوء على الأجزاء الكهربائية الموجودة فيه، من بطاريات كهربائية ودوائر كهربائية إلى قطع إلكترونية مثل قطعة هي XP والأردينو. تجميع الطائرة مثل ما تشوفون في الصورة الأولى على اليسار، كنا ناخذ دروس نظرية في البداية إلى ما جمعنا قطع إلكترونية الموجودة داخل الطائرة في الصورة الثانية والثالثة، وأخيراً جربنا الطائرة عملياً في الصورة الرابعة. تجارب الطيران مع أخوي سعد الجدوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وصلنا للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة محاولة الطيران. في الصورة الأولى عملية التجهيز والإعداد، في الصورة الثانية عملية التشيك النهائية قبل الإقلاع، في الصورة الثالثة بداية الإقلاع، في الصورة الأخيرة أعلى مدى للطائرة وهو ارتفاع 90 فيت تقريبا، بما يعادل 30 متر. في هذه الخلفية نشاهد بعض الصور أخذت من الطائرة، حيث تم تثبيت كاميرا عالية الدقة. كما تلاحظون أخذنا في بعض الصور من الغابات والحدائق، وفي الصورة الأخيرة توضح لنا الطريق. بعد محاولة الطيران الأولى خرجنا ببعض الملاحظات: تثبيت الإطارات بشكل محكم، زيادة سرعة حركة الرادر هو اللي يتحكم باتجاه الطائرة، أيضا زيادة سرعة حركة الإليفيتر هو اللي يتحكم بارتفاع وهبوط الطائرة، أيضا تثبيت الفجوات بين الأجنحة والإليفيتر والرادر. هذا فيديو عن آخر تجربة للطائرة. هنا مرحلة إقلاع. هنا مرحلة الهبوط. شكرا للاستماع. نقف الآن سوياً لنشاهد عرضاً مرئياً عن حصاد ال4 سنوات الماضية من هذا التعاون المشترك. جامعة سلمان بن عبدالعزيز، حصاد سنوات 4.
لما كانت جامعة كالفورنيا الامريكية وجامعة كيبك الكندية من الجامعات الرائدة العريقة، كان لجامعة سلمان شرف التعاون معها في المجالات العلمية والأكاديمية والتدريبية، ويشمل ذلك عقد الدورات التدريبية لطلاب كلية الهندسة وكلية هندسة وعلوم الحاسب في معامل ومختبرات الجامعتين لإكسابهم المهارات اللغوية والتدريب الميداني والعلمي، حيث كانت معامل ومختبرات ومكتبات جامعة كاليفورنيا وكيبك مشرعة أبوابها لإنجاز المبتغى وفق أحدث التقنيات والخبرات. هذه الشراكات وهذا التعاون وهذه الاتفاقيات يجب أن تكون موجهة فعلا، وأن تكون تعكس بالفعل يعني فائدة حقيقية للجامعة، سواء كان ذلك على مستوى البرامج والخطط والمناهج، أو على مستوى أيضا تبادل الخبرات مع أعضاء هيئة التدريس وكذلك إجراء الأبحاث المشتركة، أو على مجال أيضا البنية نقول العلمية من مختبرات ومعامل وتجهيزات تحتاج إليها مثل هذه التخصصات. كذلك أيضا على مستوى الطلاب، وأعتقد أنه مثل هذه الزيارات سيذكرها الطلاب إن شاء الله. مضى على الاتفاقية 4 سنوات حصد فيها طلاب الجامعة جملة من المهارات والمعارف المكتسبة، حيث أرسلت جامعة سلمان كوكبة من طلابها المتميزين من كليتي الهندسة وهندسة علوم الحاسب، أمضوا في التدريب 10 أسابيع متصلة، يحصدون العلم ويصطادون المهارة ويتقنون التدريب ويحضرون المؤتمرات العلمية الطلابية، الأمر الذي فتح المجال واسعا أمام طلاب جامعة سلمان بن عبدالعزيز ليرتادوا المعالي، وبدأوا في التسجيل في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في جامعة كاليفورنيا لما لمسوه من علم دفاق وخبرة ممتدة وحرص أكيد، بل وبدأ بعضهم في حزم أمتعته للسفر لبدء دراسة الماجستير. معكم الطالب محمد بن سعود الخرعان، تخصص الهندسة الكهربائية. أتممت ولله الحمد فترة التدريب الصيفي في جامعة كاليفورنيا إيرفاين، وقد اكتسبت بعض المهارات مثل طريقة حل بعض المشاكل التي واجهتني في المشروع أو في المعمل. أيضا طورت لغتي الإنجليزية، وذلك بفضل دور اللغة الإنجليزية التي كانت من قبل الجامعة. أيضا اخترت أنا وزميلي مالك مشروع الروبوت الآلي وكيفية التحكم به، وقد تلقينا بعض المساعدة من قبل المهندس المشرف علينا، وكان هناك بعض المهندسين الذين يشرفون على مجموعة من الطلاب على حسب تخصصهم، ونشكر القائمين على هذا البرنامج وبالله التوفيق. ولم تكتفي جامعة سلمان بما حصد أبناؤها، وإنما تجاوزت ذلك من خلال مراجعة الجامعتين لبرامج كلية الهندسة وخططها الدراسية، كما تم تنفيذ العديد من الزيارات المتبادلة والمحاضرات العلمية والأكاديمية في ردهات جامعة سلمان، ثم من خلال نقل خبراتهم الممتدة في مجال الاعتماد الأكاديمي. حصاد سنوات 4. في هذه الأثناء يتقدم سعادة عميد الدراسات العليا والبحث العلمي وعميد كلية الهندسة وعميد كلية هندسة وعلوم الحاسب بتكريم الوفد الزائر من جامعة كاليفورنيا إيرفاين. يتقدم الآن البروفيسور أحمد الطويل. البروفيسور فادي قرداحي.
المهندس دافيد. أسماء الطلاب المشاركين في التدريب الصيفي بجامعة كاليفورنيا إيرفاين من قسم الهندسة الكهربائية: مالك بن عبد الله الدهيمي، محمد بن سعود الخرعان، زيد بن ناصر المحسن، وليد بن مطلق العتيبي. قسم الهندسة الميكانيكية: الطالب سعود بن غانم العنزي. قسم الهندسة المدنية: الطالب ظافر العتيبي والطالب يزيد الهذيلي. من كلية وهندسة علوم الحاسب قسم هندسة الحاسب: عبد الله الجليفي، صالح العايد، فيصل المسلم. أسماء الطلاب المشاركين في التدريب الصيفي بجامعة كيبك الكندية: من كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية: عبد الله العيدان، طارق الحربي، سعد الجدوع. قسم الهندسة الميكانيكية: الطالب عبد الخالق المالكي، عبد الله الجبهان، ناصر البعيجان، إبراهيم النعمي. قسم الهندسة المدنية: مشعل العنزي، مشعل العثمان، عبد الإله المقحم. من كلية هندسة وعلوم الحاسب قسم هندسة الحاسب:
الطالب علي القرني. قسم نظم المعلومات الطالب إبراهيم بن عبد الله القرني. ندعو سعادة عميد الدراسات العليا والبحث العلمي والوكلاء والعمداء للانتقال إلى بهو الكلية، حيث المعرض المناسب ترون ثمرة الإنجازات الطلابية التي تمت ضمن نطاق هذا التعاون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.